to speak about your background. Yes, if you do not mind, a little bit. And I will do it in Armenian. I suppose you will understand it. Շատ լավ, հարգելի մեր գործընկերներ, հերթական անգամ ողջունում ենք ձեզ EduArmenia-ի հարթակում։ Այսօր մեր հյուրն է Ստեփան հայերեն ես կասեի, հա, Արթինյան, ով բավականին հայտնի քոուչ է, եւ Ստեփանը ոչ միայն զբաղվում է քոուչինգով, այլ հետաքրքիր մի մասնագիտություն ունի, որը բավական հազվագյուտ է հանդիպում աշխարհում, ուսումնասիրություններն իրականացում են հենց գլխուղեղի, հա, ուղեղի ուսումնասիրությունների վրա հիմնված այդ արդյունքների հիման վրա։ Մեր առաջին թեման կոչվում է քոուչինգ, շատերի համար հավանաբար Հայաստանում անհայտ մի բառ է, բայց թարգմանությունն անգամ չկարողացան գտնենք, որովհետև կարծես թե թարգմանված էլ չէ։ Շատ հետաքրքիր մի ուղղություն է, խորհուրդ կտամ ուշադիր լսեք, կարծում եմ նաև կրթության բնագավառում հնարավոր է սա կիրառել։ Okay, so now it's your turn. Thank you very much for joining our project. It's an honor to be here. The subject today is a brief introduction to coaching. We have about 40 minutes. It's not a lot of time. So I will give you a brief overview without going into too much detail. And then I'm told at the end, we have the opportunity for you to ask some questions. What to translate. Yes. Մենք այսօր խոսել ենք քոուչինգի մասին, բավականին կարճ ժամանակ ունենք, կփորձեմ ընդհանրական ներկայացնել, թե ինչ է իրենից քոուչինգը ներկայացնում, հետո հնարավորություն կտամ ձեզ հարցեր տալու։ So, իմ հանունս Ստեֆան Արթինյան է, ես ամերիկացի եմ հայ ծագումով, բայց ես սովորում եմ հայերեն. So I would do the presentation in English, but next year maybe in Armenian. Yeah, so I'm a professional coach. I'm American. I live of Armenian descent. I live in Italy, and I'm a professional coach. I spent many years working in multinational companies, and now I work with managers and leaders in multinational companies in the United States, Latin America, Middle East, and Africa. And many of the things that I've learned about coaching to managers, I think are very useful for educators as well. Is the optimal state for learning. When we're in the toward state, we have, and this has been measured, many studies have demonstrated this, that when we're in a toward state, we have an increased cognition. We have a wider field of perception, we have greater creativity, and we're more likely to collaborate with other people. So in this toward state, it's easier for us to think in new ways. It's easier for us to try something that we haven't tried before. Երբ որ կարողանում ենք արդեն ճիշտ կազմակերպել, խուսափել այդ սպառնալիքներից, այդ գործընթացները մեր ուղեղի մեզ մղում են ավելի շատ ակտիվության, մարդը դառնում է ավելի շատ ստեղծագործող, համագործակցող եւ ավելի շատ արդյունավետ է աշխատում։ And that before I told you to have an insight. The goal of coaching is to get the client to have an insight and then take action. And scientific studies have demonstrated that before a person has an insight, in other words, before they make a new connection, and the new connection is when they form a new mental map, okay? Before that happens, the brain generates a certain type of brainwave called an alpha brainwave. In fact, it appears that the presence of alpha brainwaves is necessary in order to have an insight. So really, there are biochemical changes. There are things that you can actually see in a laboratory that are going on in the human mind when someone is in the optimal learning state.
Շատ լավ, երբ որ մարդը փորձում է ինչ-որ կապեր ստեղծել, գործողությունների գնալ, մինչև այդ կապերի, մտորումների պրոցեսները տեղի են ունենում կենսաքիմիական գործընթացներ մարդու ուղեղի մեջ, որոնք կոչվում են ուղեղի ալֆա ալիքներ, եւ դրանք լաբորատորիական ըմբոստայության ուսումնասիրել են այդ ալֆա ալիքները։ Մարդը դառնում է փաստորեն մինչև միտք ստեղծելը, գաղափար ստեղծելը բավականին ակտիվ այդ ուղեղի ալֆա ալիքների միջոցով։ And so how do we help a client or a learner to stay in a positive state, in the toward state? So that's a big goal of coaching. So one thing is we talked about having an inspiring vision. Having something meaningful to you and it's inspiring for you, something that you want to obtain, can help you stay in this toward state. Also, positive feedback is very important. So what positive feedback means is focusing on what people are doing right rather than trying to fix what they're doing wrong. With a real shift in the mindset, very often we focus on what people are doing wrong and how they can get better. But if we want to have someone stay, to really be in an optimal learning state, we really have to focus and catch them when they're doing something right. Because you acknowledge someone or acknowledge yourself for doing something right, that's a signal to your brain to do more of that thing. So catching people doing something right is a key part of coaching. Որոնք են քոչինգի աստիճանները, քայլերը։ Առաջինը քոչերը փորձում են մարդկանց ոգևորվածության բարձր աստիճան ապահովել, ինչպես դա իրականացնել, նրանք ուշադրություն դարձնում են, թե ինչն է մարդը ավելի շատ ճիշտ անում, քան սխալ։ Ինչու, որովհետև եթե մարդը միշտ ճիշտ է գործընթացներն անում, պրոցեսներ ճիշտ է անում եւ այդ մասին անդադ մտածում է, իրականացնում է, ապա ուղեղին ազդակներ են գնում, որ մարդը ավելի ճիշտ քայլեր կատարի։ Քանի որ նրա ամբողջ ուշադրությունը ճիշտ գործընթացների վրա է կենտրոնացած։ Another key element is the relationship between the coach and the client. Now, that's generally a relationship of one-to-one, one-on-one. There's team coaching, but right now we're focusing on coaching of the coach and the client or the learner. And so it's a relationship that is based on trust, intimacy, honesty, and confidentiality. So this condition of psychological safety is very, very necessary to having a good relationship. Մյուս կարևոր պայմանը քոչի համար դա հարաբերություններն են, քոչի եւ հաճախորդի, մյուս դեպքում կարող է լինել արդեն սովորողը աշակերտը։ Դրանք մեկ առ մեկ հարաբերություններ են, որոնք հիմնված են հավատի, ազնվության, անվտանգության վրա, այսինքն կարելի ասել, որ այդ հոգեբերության սկզբունքների վրա են հիմնված, երբ որ քոչը պետք է պահպանի բոլոր այդ սկզբունքները։ Ազնվությունը, ինչպես նաև աշակերտը կամ տվյալ դեպքում նաև հաճախորդը։ And the coaching relationship, as I said before, it's also a partnership of equals. So there's no hierarchy. As a coach, I recognize the client to be an expert in his or her life and his or her profession. For example, when I coach business leaders, I have a background in business, which is very, very important. But I don't have I'm not an expert in all areas of business. So if I'm coaching someone who's an engineer, I don't need to be an expert in engineering in order to coach that person, because we're really working on is the person's mindset, habits, way of thinking. So I recognize that my expertise as a coach is in learning and growth and human development, but my client is the expert in his or her area of expertise. So it's very much a partnership of equals. Մյուս կարևոր սկզբունքը քոչինգի դա հարաբերություններն են, համագործակցային հարաբերություններն են եւ հիերարխիա, աստիճանակարգության բացակայությունը քոչի եւ նրա հաճախորդի միջեւ, երկուսն էլ հավասարության գոտու վրա են գտնվում,
Քոչը կարող է հաճախորդը կարող է լինել բավականին հմուտ էքսպերտ տարբեր բնագավառներում, բիզնեսի կամ ինժեներիայի բնագավառում, եւ քոչը ընդունում է, որ ըստ էության հաճախորդը փորձառու մասնագետ է, էքսպերտ է տվյալ բնագավառում։ Դա քոչի խնդիրը չէ, քոչի խնդիրն այն է, որ ուշադրություն դարձնի հաճախորդի անձնական աճի, հա, մարդկային այդ աճի վրա, եւ դա է կարեւոր քոչի եւ հաճախորդի համար։ And the coaching relationship is a non-judgmental. This is key. There's no judgment. There is, as a coach, we have to accept the client where they are right now. If a client does not do their actions for the week, we view that, there's no judgment, but we view that as a learning experience. So we even view failure as a learning experience. Okay, you didn't do your actions, so what can we learn from that? What will you do differently next time? Քոչն այլ իրավունք չունի դատի կամ քննադատի իր հաճախորդին, եթե վերջինս վատ է աշխատել, օրինակ եթե ծրագրով նախատեսված որևէ քայլեր հաճախորդը կամ տվյալ դեպքում աշակերտը չի իրականացել, պետք չէ նրան քննադատել, այլ քոչը օգնում է հաճախորդին անգամ այս չարված աշխատանքը դիտարկել որպես ուսումնառություն։ Օրինակ, ինչու չես արել կամ ինչ սովորեցիր չանելով այդ գործընթացը։ Սա դիտարկվում է ևս որպես քոչինգի մի մաս, երբ հաճախորդը սովորում է, թե չանելով իր օրակարգի հատվածը ինքը ինչ սովորեց, ինչպիսի աճ ունեցավ։ Okay. Can you hear me? Yes. Okay, yeah, because I lost. Okay. Another element is this notion of challenge or stress or leaving your comfort zone. So if we want to make a significant change in our work or in our life, if we have an ambitious goal, well, the chances are is we're going to need to do things differently. And doing things differently requires some level of discomfort. Hence, we have to leave our comfort zone. We have to try new things that we're not used to doing. And that feels uncomfortable. So that can be stressful. But my view of stress is that stress is not necessarily a negative thing. I view we need the right amount of positive stress. And the area of positive stress is the area between boredom and anxiety. Շատ լավ, մյուս կարևոր կոմպոնենտը քոչինգի դա մարտահրավերն է կամ ստրես ունենալը, երբ քոչը ըստ էության խրախուսում է, որպեսզի հաճախորդը հարմարավետության զոնայից դուրս գա։ Իսկ երբ որ մարդը պետք է հարմարավետության իր զոնայից դուրս գա, ինքը պետք է որոշակի փոփոխություններ իրականացնի, ինչը հաճախ շատերին դուր չի գալիս։ Եվ տվյալ դեպքում հաճախ ստրեսի է ենթարկվում, բայց ստրեսը միայն բացասական իմաստ չունի, ստրեսը նաև այստեղ դրական իմաստ ունի, քանի որ հնարավորություն է տալիս մարդկանց նաև աճել, զարգանալ, փոփոխվել։ And the right amount of stress is different for every person. But if we're bored, we have no neuroadrenaline, then we just sit on our couch. We don't want to get up. We don't want to do anything. So we want to have some stress. We want to be motivated to do something. But we don't want too much, because if we have too much stress, too much neuroadrenaline, then we have cognitive decline. So we want a little bit of stress, and we want a lot of dopamine, which is basically the neurotransmitter of interest. So again, we call this the Goldilocks mix, the right balance between neuroadrenaline and dopamine. And when we're in this toward state that I spoke about, that's when we find that the sweet spot for peak performance. Բայց ստրեսն էլ պետք է լինի չափավորված, որովհետև եթե ստրեսի աստիճանը շատ մեծ եղավ, բարձր եղավ հաճախորդի համար, հաճախորդի մոտ կսկսվի ըստ էության մտածողության ճիշտ գործընթացի անկում եւ հաճախորդը այլևս չի ցանկանա որևէ փոփոխություններ անել։
Ուստի այն կենսաքիմիական գործընթացները, որոնք պետք է նպաստեն, որ հաճախորդը իր կոմֆորտ զոնայից դուրս գա եւ դեպի դրական զարգացում գնա, կարող են հանգեցնել բացասական հետևանքներ, եթե ստրեսը շատ լինի։ Ուստի քոչի հիմնական խնդիրն է ճիշտ ստրեսի ենթարկել հաճախորդին։ Yeah. And so this means experimenting with new behaviors. And what I mean by experimenting is small incremental increases. So things that are slightly more difficult than you can do right now. So there's a little bit of stress, but not too much. Okay. And so then doing that experimentation and then followed by reflecting on how did it go, what went well, what did I learn? So it's an iterative process. Եվ քոչը ըստ էության էքսպերիմենտներ է իրականացնում հաճախորդների հետ, որոշակի ստրեսի ենթարկելով ստուգում է, թե ինչպիսի արձագանք տվեց հաճախորդը, ինչպես տեղ ունեցավ հաճախորդի մոտ որոշակի փոփոխությունները եւ այլն։ Ստրես, բայց քիչ, որովհետեւ տեսնի քոչը ինչ արձագանք է տեղ ունենում հաճախորդի մոտ եւ ինչպես պետք է հետագայում աշխատի հաճախորդի հետ։ How are we doing with time, Seda? The time, is it okay? We have 40 minutes, but 45. Yeah. Would you mind if we can? Yeah. Is it the last one? It's no problem for me, but to tell me how much more time we have. 10 minutes, if it's okay for you. 10 minutes. Yeah, that's fine. Okay. Thank you. Yeah. So then so coaching is delivered within a structured framework. So, the structure helps minimize threat, because if the client knows exactly what to expect during a coaching session, then they're able to focus completely on their thinking. Քոչինգը հստակ կառուցվածք ունի եւ այդ կառուցվածքը քոչինգի նպաստում է նվազեցնելու սպառնալիքները, երբ որ հաճախորդը հստակ գիտի թե ինչ պետք է իրականացնի, ըստ այդ կառուցվածքի ավելի արդյունավետ է աշխատում։ Coaching is very flexible. I mean, there's a structure, but normally there's a series of sessions over time. A coaching engagement could be for 10 coaching sessions. It could be for 6 coaching sessions. It could be longer. The sessions could be 1 hour. They could be 30 minutes. It's a very flexible tool. It could be delivered in person or over the internet. So the delivery of the coaching is very flexible. Քոչինգը նաև շատ ճկուն է, այն կարող է լինել 10 դասի համար, կարող է ներառել 10 դաս, կարող է ներառել 6 դաս, կարող է լինել 1 ժամ, 30 րոպե, այն կարող է մատուցվել եւ 3x3 կամ համացանցի միջոցով, այսինքն քոչինգի գաղափարը եւ իրականացումը բավականին ճկուն է։ Normally in coaching we work towards 2 or 3 goals, 2 or 3 large goals. So there's a structure, there's a journey of the coaching process where we're working towards achieving 2 or 3 goals that have been identified in the beginning that may evolve over time, because they tend to evolve over time. So there's a structure to the entire coaching journey, but then each session also has a structure. We start each session with a clear goal, each coaching session starts with the question, what do we want to achieve in this session? So it's both the engagement and each individual session is structured. Քոչինգը սկսում է նպատակների հստակեցումից եւ ըստ էության քոչինգի շրջանակներում ներառում են 2-ից 3 մեծ նպատակներ եւ յուրաքանչյուր ճանապարհորդության կանգառ իր նպատակը եւս ունի, յուրաքանչյուր սեսիա քոչինգի սկսում է թե հետեւյալ հարցից. Այսօր ինչ նպատակի ենք ուզում հասնենք, ինչ ենք ուզում անել այս քոչինգի ընթացքում։ So some of the tools, these are just some of the tools that we use in coaching. So one is powerful questioning. And what I mean by powerful questioning, these are questions that are designed to expand the client's thinking. They're designed to help the client to become self-aware and to make insights and connections in their brain.
Քոչինգը նաև ունի իր գործիքները եւ առաջին գործիքը կոչվում են հզոր հարցադրումներ, ինչ է նշանակում հզոր հարցադրում, երբ որ քոչը փորձում է հարցերի միջոցով ընդարձակել հաճախորդի մտածելակերպը եւ նրան մղել ավելի ինքնաճանաչողության եւ ճիշտ գաղափարների մտքերի մտահանգման. Another component of coaching is what we call active listening. And active listening means listening for potential. And it means obviously listening with 100% concentration, but it also means not just listening to what the client is saying, but also listening to what the client is not saying. It also means listening not just to the words, but also paying attention to the client's tone of voice, body language, the facial expressions. All these things are an element of listening to the whole person. Մյուս կարևոր գործիքը դա ակտիվ ուշադիր լսելն է, քոչը պետք է շատ ուշադիր լսի հաճախորդին, որպեսզի հասկանա թե ինչ ներուժ ունի թաքցրած հաճախորդը, ինչ է նշանակում լսել, դա չի նշանակում միայն ձայնը, այլ նաև տեսնել, հասկանալ, ընկալել հաճախորդի ձայնի տատանումները, այնինչ անգամ չասած հաճախորդը եւ էմոցիոնալ այն շերտը, որը շրջապատում է հաճախորդին, այսինքն ընկալել 100%-ով լիովին հաճախորդին. Another element of coaching is the direct communication. And this means speaking with intent. What I mean by that is to make sure that what I say is what the client understands. So the message I communicate is understood by the client. So that means using as few words as possible. It means just giving the information necessary, no more or no less, and using words that will resonate with that client. Մյուս կարևոր գործիքը դա ուղիղ հաղորդակցումն է, ինչ է նշանակում ուղիղ հաղորդակցում, քոչը պետք է վստահ լինի, որ հաճախորդը ճիշտ է հասկացել քոչի կատարված մեկնաբանությունները, դրանք պետք է լինեն քիչ բառեր, ոչ ավել, ոչ պակաս, բայց հստակ ուղիղ, որպեսզի հաճախորդը չշեղվի, այլ ճիշտ ինֆորմացիա կարողանա հետագայում տալ քոչին. And another element that's very key is emotional regulation. So, as I said before, it's important to minimize the threat response. And in a coaching conversation, or anytime you're doing something new, there's going to be a threat response. So it's very important to help the client to manage those emotions, to basically manage the negative emotions and try to reinforce the positive emotions. Մյուս կարևոր կոմպոնենտը գործիքը դա ըստ էության սպառնալիքների կամ էմոցիաների կառավարումն է. Հաճախորդը պետք է կարողանա կառավարել իր էմոցիաները, իսկ քոչը պետք է կարողանա խրախուսել դրական էմոցիաների առաջացումը. And we don't have enough time to go into the different tools for doing that, but if anyone is interested, you can feel free to contact me, and I can explain some of those tools for emotional regulation. Okay, thank you very much. So, if you are done, do we have, maybe we might have 2-3 minutes for questions, or sorry, we do not have even time for questions, as we have after this one more session. But I would like to say you thank you very much. You do not read Armenian, or if you read, you can read all these thank yous. Okay, I didn't see the comments. Yeah, you can read all these comments. Thank you, it was very, very interesting. Hope that this is not last meeting. Even tomorrow is not going to be, I hope, last meeting. And we just keep in touch. And thank you very much for this interesting coaching session. Now, my pleasure. Well, thank you for having me. Yeah. Now I think that most of Armenians, they know what does mean coaching, and they are going to do coaching, change their mindset, and it will change also our country as well. Thank you very much. Great. My pleasure. Thank you. And see you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye.